My name is Lucy Wanjiko Jenga. I am a young woman advocate. I work at Positive Young Women Voices as the executive director, but also as the founding executive director. I'm also an author of my first title, Hope Made a Way, which has been one of the exciting projects I've done this year. I'm also a wife, a mom, and I think of myself as a good friend. Yes. So I grew up in mostly the slum areas of Nairobi. So I have been to or have grown in different parts of Nairobi that are considered informal settlements. But I mostly identify with Dandora, where also our organization Positive Young Women Voices is. I think maisha for me really ilianza nikiwa class 2. Bado tulikuwa lunga and nilikuwa nasoma lunga. Nilikuwa nimetoka Ushago like a year before. My mom alikuwa amenipeleka home for like a year. So hata ile Kiswahili nilikuwa najua ilikuwa ishaisha. Sasa nilikuwa naongea tu Kikuyu. My God. And then unapelekwa in an environment where watu wanaongea Kizungu, wanaongea Kiswahili. Walimu wanafunzana Kiswahili, Kizungu. So I was really floating. Nilikuwa tu na float tu kwa class. And the teacher can notice, si ati mtoto ni mjinga pase, ni venye tu hakuna kitu naelewa. Imagine from asubuhi to jioni, unaenda shule hakuna kitu umeelewa. Kila mtu ameongea Greek, hadi ukarudi home. That was me for like a term or two. Until hata sikuwa najua it's an issue, because as mtoto, as a child, unafurahia kwenda shule ucheze, uone watu wenzako, ukule, urudi home. Like, hiyo ndio nafikiria what is hiyo ndio shule, that's school. So, mwalimu nikakuwa number 51 out of 51. Hata sikuwa najua it's a thing or it's an issue. Until so watu wakaanza kuniambia wewe ni mkia. And I'm thinking, mkia can't be good. Hapa kuna shida. So the next time nikaekwa kwa remedial classes, tuition. And the head teacher alikuwa amesuggest. So this head teacher was this old man. Alikuwa na one tooth. Sijui kama I made that up in my head ama ukweli alikuwa na one tooth. Actually I should ask that. But I remember alikuwa mzee. Not ile mzee sana, but he had a big tummy and one tooth. I remember that one tooth, the incisors. So akasema I need to do is a tuition. Nikalipiwa, nikaanza kwenda tuition. So we were starting from scratch. Aba, kada, baba, mama, kaka. A new world ikakuwa open to me. Hata sikuwa najua ina exist. So nikajua kusoma, nikajua maths. Hata sikuwa naelewa maths, nikajua maths. So that was really nice. Kutengeneza words na make sense. Kufanya multiplication, addition, subtraction. Hiyo term nikakuwa number 12. Which was really awesome. So before your term ishe, I think actually ni mwaka ilikuwa inaisha. Before your mwaka ishe, my parents waka moved to, was it Isili? I think yeah, Isili ama Mathare, one of those. So waka move, but just term iko imeisha and I was doing so well. Wakasema nikae kwanza na uncle yangu as they move, and then when the term is over niende home. So that worked well for some time, until one day mwalimu akaniambia, cause kila mtu alikuwa naenda home na baki na yeye, as tunangojea uncle yangu atoke job. So uncle yangu alikuwa anachelewa, so you like with this man for like an hour or so. So ameshajua timelines and all that. So this one day akatandika hapo mkeka, actually gunia, akaniambia nilale hapo. And I'm thinking, that's weird. But nikalala, I'm a child, so I want to do what the teacher said. And then he came and lay on top of me, and I'm thinking, this still feels weird. So I felt a wetness on my vulva and knew, we didn't have a TV or anything, so I didn't know this was sex or whatever this meant, or whatever name we want to give it, defilement or whatever. But akamaliza, and then akaniambia nioge. Alikuwa ameka hapo maji. Nikaoga,
nikakaa anko yangu akakuja. So I'm wondering, do I tell him, do I not? It was the days before phone, so I could not even call home. But it felt really weird. It felt really weird coming from an adult, mtu nimetrust, mtu mwenye pia wazazi wangu wametrust to take care of me. So hiyo siku next, si kungoja. Venye watu walimaliza, sasa mnatoka wote alafu narudi kwa class. Mi nikatoka nao, nikaenda, nikasema, I'll just go look for my uncle or something. So before that term ended, there was a lot ilikuwa ina happen. Nilikuwa na kosa kufika shule. So siku mzima imeisha sijafika shule. At some point nimeenda kwa mom, nimepewa fare, sifiki shule, napanda gari, nikifika stage nashanga, like, the way us growing up, I think it was easier mtu kujipeleka shule than it is now. Now I can't let my daughter tiende shule peke yake, but then you'd be given transport. No, uende upande matatu kivyako. So I think mom, I realized there's something here, but I think that's the last thing you'd think as a parent is happening. So I never told anyone, and I never did anything about it. Then it happened with one of my uncles. Because hiyo wakati pia ni ile wakati all your mother's siblings can come to your house, their children as well. Tata mko na nyumba kubwa, but there was that thing happening. Now I see more parents being aware and saying, wezi kuja kwangu ulale tu hivyo, find means of coming and going back, or I don't just want it. It's a boundary we have set. And I think we are setting it from that point of trauma, like it's not all good or being a good sibling and so on. So that also happened. And that took some time until I was 13. And he would do it even when my parents are home. Because no one is thinking this or expecting this. And I didn't know I would say no. Until siku moja tu, it was too much. And I was around 13 and I told him, now I think I'll tell mom. It has become too much, I'll tell mom. And he stopped. And I wished I knew that all he had to say is no, and say you'll say, Like these are very minute things. Tunafikiranga atufai kuambia watoi ama kujiambia even at our age, because even at our ages we still get people raping us or sexually harassing us, and we never say no or never tell anyone because you're feeling that shame and that guilt. So at 13, I finished my KCPE, came to Nairobi. I was really excited about going to school, high school, because not many people in our family had gone even to high school. Actually, hata nikiwa hivyo primary nilikuwa nishasema, sasa nikimaliza simu na nitafutia tailoring. Oh gosh, that was bad. It was such a chaotic time home. Hadi nilikuwa nafikiria kuhepa. Because nilianza kuambiwa wewe ni boyfriend unakusumbua. Say hata una boyfriend or anything. But I was looking at what is happening at home and thinking, hakuna high school. So when niliambiwa kweli unaenda high school, really excited. Then tukarudi Nairobi, tukatoka Nakuru that time, tukarudi Nairobi. Nikatafutiwa shule, I think they were too way above budget. Because my mom now had to make sure my sister and brother are also coming to school. And now me getting into high school. Nikaenda shule fulani ilikuwa inajiita Amani Children, sijui what, for orphans. It had orphans and vulnerable, but I was like, I don't care. Even if it was a car, imepakiwa hapo nje tunaenda tunasoma. All I wanted was to understand what is this thing that people study in high school. So that went well. I went to community high schools most of the time, but nilimaliza. So within that time, just think changes too, just as a teenager, any normal teenager. There are many changes happening. And I had many questions about future yangu inaenda wapi, kutakuwa nini. Nikajiambia probably nitakuwa nun. Because nikikuwa nun, kuna opportunity ya kwenda college ama higher education, na pia nitakuwa nafanya something I love. I've always loved kids. Natoa watoi, kufanya vitu na watoi.
So nilikuwa like, nitakuwa nasaidia watu, nitakuwa church. Nilikuwa mtu church sana hiyo wakati. I think hiyo ndio kitu tu nilikuwa nafanya. I'm remaining sane. So nikasema nitakuwa nun, and then nikimaliza high school, I won't even have to face anything that, it's trying to run away kwa hizo vitu zenye umepitia ukiwa mtoi ama ukiwa yanga. Nikapatana na boy. Kaniambia pia yeye anataka kuwa father. It's so nice, So anaelewa anataka nini na maisha yangu. So I thought hii ni friendship mzuri, because I was really avoiding boys. I had a boyfriend nikiwa form 1, but just for the sake of having a boyfriend. When he even tried kuongea kuhusu sex, kasema pana, mimi, this is not in any of my plans. And I think it's also because of your sexual trauma. Na ujai ongelelea, ujai unpack. So I was like, no. So when I met this guy, nilikuwa form 3, naenda form 4. One thing led to another, and it was no longer a father and a nun wannabes. It was now a relationship, full-on relationship. And yadi, we are having sex, we are not having real discussions as a contraceptive. Hiyo katuko tunaisamanga family planning. As a contraceptive ni word imekuja, I think I was a bit older. Then used to say family planning, and kulikuwa na hizi mambo mingi za family planning. Sijui kunona, sijui nini. Hiyo wakati nilikuwa slim, model type of body, So ikakuwa tu ni a conversation ya, by the way, utanona, you don't need that. Na yaka sema condoms, ako allergic. Actually, ilikuwa, venye alifanya ni picture kwa mind yangu, it was so grotesque. Aliniambia akivaa tu hivi condom, anaweza burst. Atafura a burst. And I was like, boy, mimi ndio nitamaliza kijana wa yenyewe. Actually, hata sikuwa imwambia, vaa tuone. Kitu kama hiyo, it never hit me kufanya kitu kama hiyo. So what does that mean? Unprotected sex leads to pregnancy. And uzuri, nilikuwa nishamaliza KCSE. Nilifanya KCSE 2010. Na hiyo mwaka pia nilikuwa nime-compete kwa beauty pageants za mtaa. Miss Dimes, nika Miss Dandora, nika win. Na pia hapo neighboring community Korogosho, nikakuwa pia Miss Scotch 2010, and then nikafanya KCSE. So kila kitu ilikuwa ime-align. Sasa nimeona venye nimemaliza, sasa niende ni ombe job Miss Scotch, nianze job, ni move out, nikatulio today mtu kuvaa a minute tukienda job. December 1st was World AIDS Day. Tulikuwa tunafanya walk Korogosho na kina Miss Scotch. To raise awareness on HIV. Mimi hata ikuwa inanikia sense ni nini hiyo tunafanya. So kinda tu now, but na feel niko sick. You see mimi si mwili yangu. Maybe ni malaria or something. Malaria as a child. And that is how I was pregnant, and I had to get married, and all my dreams felt like zilikuwa zimekam to a standstill. Vanya nilijua niko na bola, hata siku need ati hata kutest. Nilijua tu. Yani nili notice my periods were late, and nili notice hii kutapika, it's just not normal. Unatapika morning, unatapika, kwanza nilikuwa natapika all through. Chakula zote zinanuka vibaya. Kwanza nakumbuka hiyo 2nd December, niliamka nikapata siblings wangu wakikula pineapple. Hadi wa leo sijaipenda pineapple. Nilisikia ni harufu nyingine ni kama yani I don't know, nilituruka tuka nimeenda choo kutapika. So with that I just knew this was pregnancy even before I could test. Actually sikuwa test. That is one of the pregnancy. Ama tuseme hiyo ndio mwili yangu. I've never had to test for a pregnancy. I just know. Hizo tu symptoms zikianza najuanga tu niko na ball. Ilikuwaje uliambia your mom, or you find out aje, and also the boyfriend? Wow. So after hiyo kutapika, kutema mate,
una moods, ufanye kazi. Wewe ndio ulikuwa unafanyanga kazi home, ufanye anymore, una nguvu, una moods, una anything. So obviously as a mother, you know, mama yangu I'm very sure alijua hii ni ball. But mimi akiniuliza mwambia ni malaria. Nilienda hospitali nimeambiwa nitapona ni malaria. So ila wakati alikuwa anasema saa tuende hosi, probably tupime and then know the next course of action. Nikahepa home, nikaenda kwa guka yangu. But before then nilikuwa nimeambia boyfriend. So ile kitu nilikuwa nashinda nikikwambia tuna need family planning. Akasema we don't need. Ndio imefanyika. Niko na ball. Akaniambia sijali, tutafigure something out. Wewe ambia tu mama. Hata si mimi na yeye ndio tuseme. Mimi peke yangu niseme niuliwe. Kuna mtu ajui venye mama anaweza kuwa. Even though it's figurative, tunasemanga figuratively. Mama yangu ataniua nikipata mimba. So alikuwa anataka mimi nikauliwe peke yangu. So I never said. Nikahepa nikaenda ushago kwa guka akaona pia hii ugonjwa na hii imezidi, akanipeleka hosi. So actually that was the first time nilitestiwa. Wakamwambia, na it's also in my book, wakamwambia in Kikuyu, utumia wa kuena ihu. And my grandfather is there shocked because he just passed away the other day. But he was always this sturdy man. Hata akiwa mzee, he still study. He is walking long distances. So tungesema ati ni mzae. So waliona maybe unikashongo something. Sasa kumwambia bibi yako ako na mimba. That was really shocking. So I had to go back home. So kwenda back home, kila mtu sasa ajua it's been confirmed. Kuna mtu ajui kwa familia, kuna mtu hajapigia simu aambiwe. Baba yangu actually alikujanga. I used to feel sickly, kila kitu na make sick. Nilikuwa namkanga asubuhi, naenda kwa balcony. Balcony yetu ilikuwa na tank, a very small size tank, kachuma. So nilikuwa nakalia hiyo tank from morning hadi jioni. Na unajua kianza, inanichoma. Naomba tu inichome, kiendanga na mimi, iendi na mimi, jioni inafika. Tena kesho, the same thing. So my dad akakuja jioni akaniuliza one of those evenings, umepanga aje na bwana yako? Kashangaa boyfriend ashakuwa tena bwana. Akampigia simu, nikamwambia mpatie namba yake, akampigia. Akamwambia kujia bibi yako. And that was it. He had to come. Tukaanza life sasa. Aliuzanga simu yake ya 800 shillings. Tukachukua nyumba ya 800 shillings. Akachukua kitanda kwa brother yake, walikuwa wanakaa na brother yake. And we started life with no clue what would happen. Yeah. And how was life during your time when you were married to living together with? Yeah. Life was really difficult. Like, nilikuwa nafikiria we were poor, but until tulienda sasa tukaanza kana ndo nilijua like what real poverty is. Yenye you're not assured utakula nini, you're not assured kama mtalipa nyumba. Mimba tu inakuwa hauna any plans za kununua nguo, cause ile ndo mnapata, mnafikiria food. Actually food ndio come first before ata rent, before ata nguo, before ata kufikiria mtu yake akikuja mnalipaji hosi, mnafanya nini hizo vitu zote. And najua coach ni hapo tu, the coach market. Socks za mtu ni 10 bob. Hiyo kati ilikuwa 10 bob, maybe saa hii ni more expensive, but 10 bob ya socks, yani una hata ati kabla kiti baby shawl, nothing. For me hiyo ndo kitu ilikuwa ni keep awake na njaa. Njaa ukisikia kwanza ni baki pika, tulikuwa na niba mwingine alikuwa anapikanga kwa ugali kana hivyo vizuri, akisikiza Radio Citizen. There's this guy anakujanga 8 na saa jina yake, akiusikiza akipika ugali na kamboga, everything used to smell so nice kwa sababu una. Yeah, so that was a really difficult time, but after now labor ikakuja, tukaenda hosi. Kwenda hosi akaniuliza, now the boyfriend akaniuliza kama anaweza pigia mom. And I was thinking, yes, I really need my mother now more than any other time. I don't know what I'm doing or what is happening, honestly. Shona ile una run too blind in life. That was the time I really
went blind. I didn't know what was happening, nini nafaa kufanya. So akapigia mama, uzuri mama akakuja akanunua nguo. Kuna zile sijui kama nyinyi mlizipata zile paper bags za yellow before paper bags were banned. It was really big, it could carry a lot of things. Akanunua nguo zikajaa hapo. Alafu akanunua hizo baby shawls za white za duka. So nice. Alikuja kaa superhero na akalipa bill which was supposed kuwa deni. And then akanipeleka kwa beshte yake. Nikaa kwa beshte yake. Nikaa alijua kwenye tunakaa siku zote na tata alikuwa amekuja. Kaka kwa beshte yake anakuwa anakuja anahakikisha nimekula, tunasemanga kuhioheria. So take care of a mother with a newborn, and that happened, and we were supposed to pay back hiyo pesa ya hosi na turudi kwetu, so maisha inafaa kuendelea. That didn't happen. That did not happen. So within that time mtoi amegrow miezi 2. Beshte yake akachoka na sisi. Siku moja tukakuja tu tukapata amehama ile paper bag ya yellow na nguo za mtoi. Ndio katikati ya room. As in, do you have to be so dramatic? Sinaweza kata kwa kona. So iko hapo katikati ya room. Baba mtoto wako kwa mgongo, you're thinking, wow, how do people go from here? So karudi home for some time. Dad unaona tu yuko happy about living arrangement. Tunaishi kwa nyumba ya 2 rooms. Room moja ni yao na ni kama store sort of. And then nyingine ni sito. Bado ndio iko na bed ya bro na sis. Na mimi nalala kwa couch. So kuna space kwa hii hao. Kwa full. Nikaeka pilo 2 chini za hiyo kiti yetu moja, sofa ya 3-seater. Kaka hizo pilo 2 chini, nitalala hapo, and then mtoi hapo juu na pilo 1. I think ukiona shida tu, you just don't survive. You don't ufikiri sana ati niko wapi, nimelala wapi ama what. Hata hiyo nyumba yenye tuliacha, hizo nyumba katikati ilikuwa coach uko chini karibu na river. So unasikia tu river ikipita. Mtoi amekuwa mgonjwa kuko very cold, huwezi afford diapers. So namfunga, mamangu alikuwa amenipea tissue zake zote. So nilikuwa namfunga matishu. Lazima mtoi tissue juu itakuwa wet usiku. So hiyo moment I think ilikuwa inamuaffect sana. Kaanza kuwa sickly na kohoa sana. Natafuta do. Kuna mali napata do. Natafuta job. Kuna mtu anataka kupea job na mtoi. Especially kama kuna mtu unaachia ama mtu anaweza kuangalia mtoi. So sikuwa job. Babake ni kama somehow shida zake zimezidi. Hata fikiri mambo yenyu sana. So I think one of my friends akanitianga meeting ya 3 days. Sijui ilikuwa training on what. But mimi nakumbuka tu after hii meeting tulikuwa tunapewa sota 2 per day. Sijui ilikuwa transport reimbursement. Hizo sota tukapewa last day so 9. Kaenda coach nikambaya nguo juu zile nguo zote alibaiwa zimeanza kuwa ndogo, nikaongeza kiasi. Alafu nikambaya dawa kuisha bado anakohoa, so sielewi nini inaendelea. And then ikafika dek. Nilizaliwa 2011 June. So by dek alikuwa around 6 months. Tuka home, babangu alikuwa ameanzisha hii tradition ya kupea kila mtu budget yake ya nguo za Christmas. So that was a big thing for us. Unabaiwa nguo isili, kiatu mpya. So siku really standing out, tunatengenezwa nywele. So I was thinking, yes, nilikuwa najua hii nimedisappoint. Sikuzaa si nini. Sikurudi home, hata wezi kaa na bwana. Because by the end of the day, that's how it looks. Si ati mlipata shida mkashindwa. Ni wewe huwezi hata keep a husband. Nika expect at least hata wanaweza buy mtoi maybe kaanguka 500 or something. Kitu tu. Because I was really trying my best kwa hii hao, kufanya chores, and then mtoi alikuwa mpole, so hakuwa anasumbua, hakuwa analia.
hawakubuy anything. Chali kila mtu mwingine alibaiwa, situkubaiwa. So nikafeel ni such a heavy feeling, sitaweza kuenjoy Christmas now, I'll be dampening their spirits. Kaomba bishte yangu kama naweza enda kwao. Fulani tulikuwa tumemeet tu like that time, akapenda mtoi, hadi ananiambia nimpeleke mtoi. So nikamwambia tuende, akakubali, tukaenda. We never left. After hiyo siku tulikaa tu kwao. Akanitafutia job, nikapata outside catering, karudisha mtoi hosi. Akapewa tena dawa, kukohoa ikaisha kiasi, then nikarudi. So tuko tunaelewa nini inaendelea. Nikaambiwa na mtu round hapo Jan, nafaa upeleke mtoi Mbagathi. But before nimpeleke Mbagathi, juu hata Mbagathi fare, hakuna fare ya kutoka Dando hadi Mbagathi, juu natumia gari mbili, that's a lot of money. Sikupata hiyo fare, so nilikuwa nangojea tu, naomba na hakuna mtu ananipea, hoping maybe at some point nitapata job. Then tukiwa na mabeshte zangu, Udem na some others, tukaenda cervical cancer screening. Actually so random, it was so random. Si ati ni kitu tulikuwa tumepanga tunafanya, tuliamua tu let's go. So hii cervical cancer screening happened and I get tested, and then counselor ananiambia ni 2 lines. Hizo 2 lines hata zikai kama ni za ukweli. Test tena. Tukatest tena mara 3. Utatest mara ngapi kabla uamini you're HIV positive? So sayo mtoi nje analia, anakohoa. And I'm just sitting here thinking at some tarudi tena nje ni face yo mtoi. And this has been the issue all along. That was heavy. It was a really difficult day. For the first time in my life, sikuwa najua what that meant or what I needed to do. Hakuwa na test watoi, so akanituma mahali naweza test mtoi. Jioni nikapigia babake, akakubali of all this, akakubali kukuja tukamit, nikamshow. Hakudeny na hakukubali. So ilikuwa tu hapo. Kaambia mimi hata sijakwambia because I'm trying to find blame. We need to get this child tested and get on treatment if that's the issue he has. Pia nikaambiwa niache kumnyonyesha. So hiyo ikusaidia because he was already so weak. He was already so sickly. And it didn't take long. Yes, tulienda Mbagathi. Ikusaidia, it was, I think, a bit too late. So he passed on. He passed on in now February. Before he was 7 months old. For me, the testing, just getting tested, your true process ya kutestiwa in that room. You know, like everything in a dawn on you, everything too in a dawn on you. Because ati alikuwa ameniambia, kuna wakati nilikuwa najaribu kumtafuta. Nikamwambia mimi nitatafutia mtoi baba, ni kama umeshindwa kuwa babake. Akaniambia hakuna mahali mnaweza enda. Thinking, maybe ana feel nampenda sana, anajua kuna mahali naweza enda. Kamuuliza kwa nini, juu nakupenda? Akaniambia hapana, najua tu kuna mahali mnaweza enda. So hiyo tu, yani in that room everything is dawning on me was the hardest. Actually telling him wasn't even anything. Then ilikuwa na happen in such quick succession because tulitest Jan 20th. Mtoi alipass 13th Feb. Maana yani hakuna hata time ya kuprocess hizi vitu zote. It's a lot. During this time ndio pia umepata ndio ya kwenda hosi, umeenda once Mbagathi, amewezwa bado, umerudi twice because alipass on our way to now the second time to Mbagathi. So I don't know. That came later. Your processing, I think, came later on because nilikuwa, I think, na guard heart yangu. Just nakumbuka hata sijui kama nililia during that time. Yes, nililia siku yenye niliambiwa amepass, but after hapo was just numb to everything. Shangani unaota ama unaishi ama nini, unashanga unakufa lini, you know, like just it was too much in a very short time. Yeah. After he passed on now, tukarudiana na mtu
Because nilikuwa feel hii dunia utu ndio ananielewa, utu ndio nimeambia maybe I should just stay. Shida ilikuwa lini first time around, ilikuwa kukosa kulipa rent, kukosa food. So if I take charge of those things, then we'll be okay. Things will go back to wenye tulikuwa tunapendana kitambo. Hizi vitu zenye mademu jiambia zenye zina mwelekeo. Really, that was very dumb. I should have been thinking nitajijenga aje, nitarudi aje zile dreams zangu nilikuwa nazo. So nikakuwa mimi ndo nalipa hao, mimi ndo nalipa food, yes. So ampigani, but mtu, I don't know, whatever journey alikuwa on, haikuwa ina align na journey yangu. We were maybe meant kupatana tu for that time, and then kila mtu ende their separate ways. Juu alianza kuchukua simu yangu. Siku moja mtu asijui akanitext, akaanza kuflirt na yeye. Ikakuwa sasa this is an issue, hadi akanipiga. Then after hiyo umemsamehea, akaleta dem home, hii hawenye unalipa. Akaniambianga ati my first money nye nilipatanga nilikuwa nafanya facilitation. Niliitwa facilitation, nikakuwa trained, nikaanza facilitation. Ilikuwa 5,000. 5,000 was a lot of money. Imagine hizi mambo zote wakipata. So nikaona venye 5,000 inaweza enda buy TV, gas, tuishi kama maisha kazuri. Kaniambia anajua mtu anaweza pata hizo vitu zote na hiyo pesa yako. Jioni akarudi na kiatu mpya na simu. Na akaniambia hizo vitu zinarudi baadaye, hazikuwahi kuja. So ukiona tu hizi vitu yani zina pile up, ana drain life from me. Hata kumbe ataikuwa bola mamtoi. And this person, amko tu in the same journey. So nikaanza beauty pageant ingine. This I knew how to do. Because nilikuwa nauliza God, hizi vitu ni mingi, nionyeshe nifanye nini nazo. So nikaitwa hii beauty pageant ingine, ilikuwa anaitwa Miss Fabulous. She was really nice because hiyo walikuwa wako na mentors wanakaa mnaongeleshwa. Kulikuwa na training, still ilikuwa training ya nini? Like life skills or something. It was jaiona, so that was really interesting for me. And then out of 500 when walikuja auditions, nilikuwa top 100. Alafu tena nikakuwa top 30. So nilikuwa najaribu God na mwambia, top 100 nikikuwa top 30. Venye hao mentors wanakuja, wanatuambia stories zao, zinatu encourage na feel, kwa maisha yangu uishi. Yani people are having it hard kuinze, si mimi peke yangu. Kaambia nikifika top 30, I'll share this story with these girls. And maybe that's the whole reason behind hii story yote. Maybe somehow me speaking itasaidia mtu asigo through the same things nimego through, especially the avoidable ones, And I was top 30. So si Mungu amekuambia. Sasa fanya ile kitu yenye ulisema. Kumbuka nikisema my story for the first time, I was shaking, I was crying. I think ilikuwa tu ni kama kutoa mzigo kwa mgongo, because I was carrying it all on my own. And I'm not a secret person. I don't do well with secrets. Actually, kama nataka siri ikuwe kept, si ati nita kugossip or anything, nitajipata nilisema. So si ati na gossip or anything. So this was really hard for me to keep hii story peke yangu, ndani yangu. So after I went public, I knew, okay, maybe hii ni kitu yenye naweza fanya. Maybe kuna dem fulani mahali ajui actually history nilikuwa naambiwa ati sijui allergy ya condom, mtu atabust. Maybe that's the thing I need to make a change in their life as you go through the same path I went through. Those tiny moments you have when you never change your whole life. Maybe mimi ndo nafaa kuwa hapo ni mguide in one or the other. So that's how I took that journey and this story and tried to make meaning nayo. And up to date, ndio hadi imekuwa kitabu. It's only let down. There's this lady naitangwa Roslyn Oro. She does a lot of work with widows. Alikuwa hapo na I think story yake sana hiyo ndio ilinigusa kwa zote, because I could see myself in the many things zenye alikuwa anafanya ama zenye alikuwa amepitia. Though very different stories, but I could see myself in this woman's shoes.
So juu alikuwa hapo, I think that's how I had my courage. And then she was actually the first person mwenye alikujanga akanihug. Akaniambia usilie, usiwailia tena. And for like the next 1 year, Rosaline was really, alikuwa amenishikilia, and I think there are 3 other girls who were part of that program. Ama hiyo beauty pageant alitushikilia. We didn't win, but aliamua tu, these are the ones. And if you see us, venye naonanga kila mtu ana do well in their own ways, in their own fields. We are in different fields, but kila mtu anafanya well for themselves. So for your 1 year afterwards, alikuwa na sisi, just, sometimes we think tunajua, na hatujui. Actually we jui a lot of things. So ndio alikuwa ni kama anajaribu, though kuisema outright, anajaribu kutushow the ropes of life, kama kutuambia unafaa urudi shule. Mimi hata sikuwa ifikiria ati nafaa kurudi shule. Form 4 already was such a big achievement, So then nikaanza, so I should go back to school. What am I interested in? So akani introduce na another journalist called Shali Genga. Shali actually ali review kitabu. So I tell my story so well because nilikuwa mtoto. Vitu mingi kwa sema tu, naongea tu, and you have so much heart. So you're saying things that you'll regret 10 years down the line, but I'll tell your story so well. I tell it so respectfully, that up to leo mi usema, that is the newspaper feature I usually share. If you can tell my story like that, then we are good, because I know you are protecting me in one or the other. So nikafanya hiyo news feature. In that meeting pia kulikuwa na msee alikuwa anaitwa Philip. Walikuwa wamecoordinate nitakuwa nini? Nisho nini kufanya pamoja? Yes. Philip alikuwa na organization inajiita National Organization of Peer Educators. And since nilikuwa nishakuwa peer educator through the facilitation I was doing, nikamwambia kama mtakupea job. Nikaenda nikapoa job. Kidogo naingiza tu pesa. Kidogo nimeanza kurebuild life yangu. I think ni hao bado nikaingia program ingine ya entrepreneurship Dando. Hiyo entrepreneurship wakani introduce to Ashoka wakajenga idea yangu ya kuwa na business. Nilikuwa nataka kufungua hoteli ya kupea madem wenye wako na watoi job, young mothers ama teen mothers. Hiyo ndio kitu ilikuwa ngumu sana kwangu, kupata place ya kwenda na mtoi kufanya job. So alikuwa anakuja na hao job. The idea was good, the execution ilikuwa shida tupu. It could last more than 8 months, but for those 8 months najua kuna watu wenye life yao ilienda a bit better than wenye niliwapata. So Ashoka ndio alinisaidia nikaanzisha hiyo hoteli. Actually kuna nilisave, my first money nilisave, bado tulikuwa na boyfriend. All this time, okay, ukipatana na Rosaline. Yes, yeye ametoka out of the picture. So at mtu yeye alipass Feb. I think tulianza kukaa naye tena April 2012 to September. Ndizo vitu zote nakwambia, hizo zote amefanya. And it has very few. Unajua that's chaos. Chaos inafanyanga hadi uone time imepita. Yaani mtu anakupea tu chaos hadi you are forgetting yourself. So after niliachana naye September, nilitoka tu siku moja nikaenda home, nikaambia mamangu everything, nikaambia mimi usirudi, I'm done. Ndio nilienda nikaanza madawa, nikaenda nikatestiwa tena, nikaanza dawa, nikasema I'm taking charge of my life. If you're going to pour into someone else's cup, huwezi pour from an empty cup. So nikaanza kufill cup yangu, so that I can be able to even see where I'm going, ni wapi naenda. So yeah, nikaachana na ile tena hiyo September, ndio nikajoiniwa Miss Fabulous. Ndio sasa hizi vitu zingine zikaanza kukuja. Hatukuwa get tested pamoja. Tulikuwa tuna plan, tunasema Friday hayuko. Friday amepata kazi, Friday amepata mahali pa kwenda, Friday, Monday, yani hakuna siku ile mpanga mnaenda anapatikana ama anakuja. But wakati tuliachana nikamwambia akuje, alikuja. So maybe alikuwa anafikiria tutarudiana.
alikuja tukatestiwa, sisi wote tulikuwa positive. Kila mtu akapewa dawa zake aende. So I think alikuwa anafikiria hapo tutarudiana, but I was done. I knew I deserved better. Before hata hiyo final straw, sindio, nilikuwa nachangisha doza, ilikuwa najiita Red Row Hotel. Hiyo Red Row kabla nianze kunini, nilikuwa nachangisha na watu wa shoka, nilikuwa na mentor. So ameniambia how I can use the skills niko nazo kujaribu kusevia hii hoteli. So nilikuwa nauzanga sambusa kwa event zao. Nilikuwa nauzanga sabuni ya maji, nilikuwa nimejifunza kutengeneza sabuni ya liquid. Hata najua watu wako wanatumia, but walikuwa na buy tu. Wengine hata walikuwa wanipea doa, niambia pea the next person mwenye ana need. Yeah, need hizo. So wanani invite kwa events zao, napata do. Kwa save around 5K. Kibaba kikaniambia hey, gosh, girls. We are our own undoing. Kikaniambia twende bank, kaka yake amekufa na amemwacha inheritance. Na inheritance ni kubwa, we will never suffer poverty again. So twende nitoe hii do yangu mwenye nimesave, jo alikuwa najua na isave. Na sikumbuki ile ya mambo ya watch na viatu, ile 5,000 nyingine. Twende nitoe apate fare, nini aende atanitumia hiyo do ikiwa 5 times. I think when you want kuamini mtu na amini tu any nonsense anakuambia. And I think that's why people who can take advantage of you really take advantage of you. Because ashajua point yako ni wewe unapendanga tu kuamini the good in them. Tukaenda tukapanga line. Kwanza ndiye alipanga line Equity. Hapo roundabout ya Dandora. If you know Dandora, you know Raunda. Hapo kuna kati bank zote zilikuja tu zikalaunchiwa, zilikuwa hapo. Akapanga line. Akiwa hapo katikati ya line, kitu ikarudi. Na wakili saa zingine inarudingi. Kajiuliza hii ni ujinga gani nafanya? Akakasirika. Because me, I've always been afraid. I've always been this person anapenda peace, you know. Yeah, spendi confrontations. It's a way of dealing na hizi trauma zote. So akakasirika, nikamwambia ni sawa tu basi panga. Tukatoa pesa. Nikapelekwa out na pesa yangu. Ilikuwa lifestyle. Sijui kama nyinyi mlipata ikiwa lifestyle na kumata lifestyle. Nikapelekwa hapo out. Tukakula, tukarudi. Na sikuwa hiyo na hiyo pesa tena. So venye alitoka sana nikakuwa very serious about saving money and you know, hii pesa ya peer educator facilitation ndio kanirudishia do, kafunga hiyo hotel. Though ili fall, but ilifanya nika realize what made it fall, ni nini exactly nataka kufanya, maybe see business. And I think that ndio may lead to now having an organization in Dandora which is doing more or less what we wanted to do then, but not as a business, as a non-profit. So life ikaanza ku get better after now Miss Fabulous, but before Miss Fabulous iishe, ama after imeisha, like a month after imeisha, ndio niliwaambianga I'll be in a news feature and in the story nitakuwa nikisema. Ilikuwa tu Sunday fulani hapo, watu wamemaliza kukula lunch, mimi nimepika, nimemaliza, mama anataka kutoka, dada amerelax kwa bedroom. Sijui mimi nilikuwa fanya nini hapo. I think nataka pia mimi kutoka. Tulikuwa na meeting na kina Roslyn. Kawaambia kuna kitu nataka kuwaambia. So maybe alikuwa anafikiria maybe ni mimba ya pili ama then kaambia tu because my mama alikuwa na shida akiuliza kwa nini niliacha kunyonyesha mtoi. Iko inammakia sense kwa nini niliacha kunyonyesha mtoto. So nikamwambia hii ndio reason niliacha kunyonyesha mtoi. Nilikuwa nimetestiwa nikapata niko HIV positive. Oi. I still remember my mom na your reaction yake alifanyanga. Aliamkanga as if, not like as if ajui afanye nini exactly. Akasema, kimtu kimeshinda. So for them I wondered, was it a competition of sorts? What do you mean kimeshinda? Na akatoka akaenda. Baba yangu akafunga mlango akarudi kwa kitanda. A few days later akaanza kubehave weirdly, so I had to move out.
So kuna siku alitufukuza mimi na mom at night. So that was the time again for me now to move. I knew I had to move. But it was okay because now nilikuwa nimefigure life out. No pay walikuwa amenitia job. Nikaanza job zangu za sales and marketing. I was very good at that. So nikaendelea nazo. Nikaanza tu life. Nikakomboa kahao. Nikatoka Dando juu sikuwa nataka King'ombe nipatana na yake. Because ningepatana na yeye, I know for sure tungerudiana. So nikahama nikaenda kwa Saika mbali like Saika was the farthest I thought I could go. Nikaanza tu kubuild. At some point ndio hiyo hoteli nikapata Toyota, nikarudi Dando for some time. After hiyo 8 months, hapo hata tungepatana nilikuwa nishamaliza kabisa, najua pia I'm done. But alikuwa anajaribu tu, anapiga simu, anakuja mahali anajua unaweza patikana. Siku nyingine akakuja kwa hoteli kama siko. With all this, hizi vitu zote kuhappen, kuturn HIV positive, kumelose mtoi, love was not in the picture for me. Hata kungekuwa na opportunity ya kurudi kwa nani, I think uko ndio mimi ningerudi, because I think that is one of the reasons pia nilikuwa nataka kwa nani, sikuwa tu in a relationship mimi, sikuwa naona mahali in my vicinity relationship. The relationships pia nilikuwa nimejua nikigrow up ni za vita, ni kama unachukiwa kama mwanamke. I wanted to go to a place where I'm celebrated. So relationship haikuwa a thing in my radar. But watu tu wanakuja, watu wanatupa lines, you realize or you see certain guys wanaka cute. You find uko nako ka need kwa in a relationship. So mtu alikuwa anakuja, akikuja nione si friendship anataka, amonyesha ile news article ama namtumia online. Wengine walikuwa like hata ikuongelesha, imeisha hivyo, you never existed, I don't know you. Wengine walikuwa wanatake vizuri, so mtu akitake vizuri you try, but akili yako yuko hapo, so hakuna mahali relationship inaenda. Mwingine anaona is a reason for you to worship them, akisema ruka unaruka, so unaona tu hakuna mahali tunaenda. It's not that I'm desperate or I think sijawahi jiona lesser of a person because of my HIV status. Sijai allow myself. Hata wakati ya kwanza niliulizango kama kuna stigma, nikamwambia mimi sijai face stigma. Maybe sijai face, sijai internalize, ikuwe part of my reality. At Saju, I'm HIV positive, I can't go for things I want in life. I can't do things I always saw myself doing, Bado nilikuwa naona a good life for me. Bado nilikuwa naona I'll achieve all the goals and I have set even more. So for me, ijawahi kuwa an issue ya kujieka chini, which is good, which helps. Because most people who are HIV positive wako na internalized stigma. Hadi mtu ayuko, hadi nione umebehave a certain way nikikwambia, naona Stella kusema kweli, she's very stigmatizing when you stigmatize and discriminate, because that's I'm projecting what I'm feeling inside of me. So if you can get past your self-stigma, whatever ways you have to do, utoke out of self-stigma, it really helps to see the world in a new light. Nafanya, unajipush, unatakaona kama maisha imeisha, dunia imeisha. Dunia ijaisha. It's one of the many conditions people are battling nayo kuinje. People have different things zenye wanameza dawa for every day. Si HIV tu. Siku hizi ukiona hata mtu ametoa dawa kwa kibeti anakunywa, maybe mkiwa mahali nje, ufikiriangi HIV. So ndio, siku hizi vitu ni mingi, watu wana deal, conditions ni mingi. So telling yourself that it's si mwisho wa maisha, I think for me really, really helped. So 2014, nilikuwa nisha carve out a certain niche for me in the NGO world ya Kenya. I was good at public speaking, so that really helped. I could share my story. I was eager to share my story. So opportunities zilikuwa zinakuja za kushare, za kuongea na young people, za kuencourage watu. And then nilikuwa tu nimepeleka beshte yangu sistake alikuwa na meeting hapo Go Down. Kuna shule fulani ilikuwa hapo, sasa hizi jina imepotea.
there was a school there. Comps and computer things, IT things. And the other side was the art sort of things. Kaniambia, Linda kaniambia kuna vitu za art tuende tuangalie. So tukaenda tukaangalia, and I always knew in my head, I always pictured, this is the picture I had my older days when I'm older. My husband would be painting somewhere hapo na kwa sijui nitango aisle ama isola ama what. Kuna hiyo kitu, the thing you paint on, naekelea canvas, and I'll be reading because I've always been good at reading. I've always loved reading. So that was how I used to picture kwa porch. That was my porch moment na sunset. Yeah, akipaint mimi nikisoma. So that used to be cute before HIV. So there were some parts pia ulikuwa unaona tu the hopelessness inatoka, ina show up in ways you didn't expect. So hata nikienda, I'm thinking that will never be one of my realities anyway. So hata siku ati naenda kutafuta mtu pasi ama nini. Nikaenda nikaona Patrick Mukabi. Patrick Mukabi is a really big thing in the art industry in Kenya. And I was thinking, wow. And then he does, alikuwa anafanya nude portraits za black women, big women. And I'm thinking, wow. If someone ever did something kama you about on me, I would be so happy. Nikaenda nikashare na yeye, hata sikuwa naona all other artists. But there was this one, alikuwa amevaa Marvin, alikuwa amekalia computer, akatu snobbish. Na niteke, ni snob. Kwanza nikamuulizanga sijui kala fulani iko wapi, akaniambia kwa hapo. Tafuta hapo. I'm thinking, wow. But sasa juu hata hiyo yuko anywhere, my mind is not like I'm looking for anyone or anything. That didn't occur to me. So I don't know if it was Patrick Mukabi alimpea what is it called? A nudge, talk to her or something. Akaniambia uko na sura mzuri ya kuchorwa. Sijaambiwa hivyo kwa maisha yangu. Nikasikia raha, nikamwambia don't say. Akaniambia nataka kupiga picha nikuchore. Nikamwambia sana ukishachora, how will I get the drawing? Tuka exchange numbers. Sadly 2 days later simu yangu ikaibiwa. Dando nilinyang'anywa bag yote na kila kitu. That's also another story that is in the book. It goes down the drain. But tukapatana tena. We went for an OG date, and yeah, ours was a very fast relationship. Because nilimtumia the newsletter article, newspaper article yako na shida nayo. Akaniuliza, na kwani uko na cancer? Kaambia umeona wapi cancer? So hapo ulienda ukatestiwa cervical cancer. Kaambia nilitestiwa cervical cancer, it was okay. Unaona hiyo ingine HIV? I'm like, okay. So up to now we've been living so well. He's a great husband, he's a great dad. We have our 8-year-old Maya, who's HIV-negative. He's also HIV-negative. And I think also that also ina-encourage watu. Si ati sasa ufeel wezi ingia kwa relationship, especially with someone who's HIV-negative. Ama wezi pata mtoi juu you're afraid you'll pass it on. Where we are at with HIV, tumeprogress sana. We even have something called undetectable equals untransmittable. If you are undetectable, that means the HIV level kwa damu yako iko very low. Hadi, unatestiwa, inaitangwa viral load iko very low. Hauwezi pass it on to your partner, hata kama mtumii protection, na hauwezi pass it on to your child. So we have gotten to that point as long as you're taking your medication in the HIV space, which is really exciting, right? So earlier on, I used to really do a lot of HIV awareness. I think as I've grown older, I found other easier methods or ways. So kwenda kwa mashule, even when I'm sharing this story, that is the highlight of the day, that you need to protect yourself. Siku expect mtu mwingine ako responsible for you. Mi usema hadi wa leo, I can't blame this guy in any way, because we never went testing. I never suggested we go testing at Ekakata or anything.
I never thought even that was a thing. Si nilipima na macho, si tunapimanga na macho. Tunajua sana kutel na macho. Doesn't work. Go get tested. So I tell people that it's your responsibility. Stop putting your health in someone else's hand. No, unamwacha ya decide kama mtago get tested or not. So mi fanya a lot of I used to, saizi ni kidogo, saizi ni hiyo kitabu tu, but I used to do lots of forums, kuongea na madem. Saizi kwa organization yetu wakiwa na forums, and I can join, mi huenda na share. Pia kufanya hizi articles za TV, radio shows, TV shows. Those are some of the ways we raise awareness. Ya mtu ana need to take responsibility ya health yake, na pia una need to ku live a positive life. If umeenda umetest HIV positive, it's not the end of life, just keep going. Na pia si ati uamue acha sasa nikapeane pia mimi juu nilipewa, because sometimes I feel like this my boyfriend, that was the thing, this ex-boyfriend, that was the thing that yeye alikuwa anafanya. Because alikuwa unaambiwa tu kuna madem everywhere, you know, kila everywhere, ajali age, ajali anything. So other than doing that, and in a stem from a point and you feel like this is you hold a grudge against a certain gender, probably niseme wanaume wote na kuanga wabaya, so mimi naenda nikipeana. You don't need to, just take care of yourself. Know that it happens. Niliambiangwa maziwa ikimwagika izoleki. Ndio hii maziwa yako imemwagika. But you can rokota what you can, which is you. Rokota, jibebe, decide to live better. I think I might even be more healthier than people who are not HIV positive, because now I know and I take measures that could take care of myself. So yeah. Relationship yako na your parents ikoaje and your other siblings? Okay, my relationship with my parents at some point ilikuwa amended, I think. I want to presume. Not based on that. My dad, I think it was based on other things. We rarely ever talk, but that is his own work he needs to work on. It has nothing to do with me. My mom, we are doing well. Kama sahi, I'm her primary caregiver because she's battling cancer. So yeah, that's okay. My siblings are okay. Yeah, I don't think there's an issue per se. Kama kuna issue ni zitu za kawaida za familia, because we are coming from dysfunctional families, so that's expected. But yeah, we are way better than it was then. World AIDS Day inakuanga siku ya, you know, kukumbuka where we are coming from, we in the HIV movement, and milestones zenye tumeweza kukava, ni wins gani tumepata, kama, you know, kuwa na watu kama sisi wenye tunaongelea HIV as, you know, not something that should scare you or worry you. I think that's something to be celebrated. Also to remember the people we lost along the way. My son, losing him to this, we remember him and honor him. The people who have been in the movement, wamefaitia for us to be able to speak hivi. Akina Asunta, akina Dorothy, we celebrate such people. The movement is really big, especially if you talk outside Kenya. You don't realize, oh, wow, hii si kitu ya one individual, so you're not alone really. Just to remember that you're not alone. You could bring people together. Your joy ya kuwa together, you know, just winning at this fight. And also to remember ni nini bado tuja achieve. Kuna watu wapatangi dawa, so wawezi achieve vitu kama you equals you, wawezi kuwa detectable, wawezi enjoy the joys of being you equals you. Kuna watu bado, numbers bado zina rise, young people bado tunasikia wako highly impacted na new infections. Hizi new infections zinatoka wapi, nini tunaweza fanya? So hii day inakuanga ya World AIDS Day, inakuanga ya ku take stock of where we are coming from, what do we need to do next, and also just honoring the people we lost along the way that we didn't have to.